Hola muchachas and muchachos, ¿cómo está? Buenos noches. El hora es 12, 36. Nueve libro por leer. Eva and the Impossible Tin Can Telephone. Eva and the Impossible Tin Can Telephone. I think we're going to do this in two parts. Part one. After moving from her home country, Eva begins to grow impatient with the time it takes to send and receive letters from her best friend. Her father claims international phone calls are too expensive, yet it feels like an eternity for letters to reach her. Eva soon discovers the magic behind tin can telephones and their infinite conversational abilities. Will she be able to gather enough string for her tin can telephone to reach her best friend who's thousands of miles away? Let's see. Abre los libros. Eva and the Impossible Tin Can Telephone. No letter today, said Mom. Eva couldn't hide her disappointment. Her family had just moved to the United States and she was waiting for a letter from Lily, her best friend in Uruguay. Sending letters was so slow, and her dad said calling was too expensive. Hey, hoy no hay carta, dijo Mama. Eva no puedo ocultar su desilusión. Su familia acabada de mudarse a Estados Unidos y esperaba una carta de Lily, su mejor amiga en Uruguay. El envío de cartas era muy lento y su padre decía que la ma era descansado, caro. You know, Eva, said Mom. When I was a kid, my best friend and I talked to each other across the alley with a tin can telephone. You just tie two cans together with some string. That's impossible, cried Eva. No amount of string would reach Uruguay. Is it, asked Mom? Sabes, Eva, dijo mamá, cuánto era Nina. Mi media amiga y yo hablamos al otro lado del callejón con un teléfono de lata. Solo había que atar dos latas con un poco de suerte. Eso es imposible, gritó Eva. Ninguna cuerda llegara a Uruguay. ¿Lo es? Preguntó mamá. It is impossible, thought Eva, but she missed her friend so much she began to wonder if a tin can telephone could work. She would need a lot of string, more string than anyone had ever gathered. She looked around her house and found two old cans. Es imposible, pensó Eva, pero acaba mucho de menos a sus amigas. Empezó a preguntar si un teléfono de lata podría funcionar. Necesitaría un montón de skirta, más skirta de la que nadie había renundo nunca. Buscó en su casa y encontró de las latas villas. Eva punched holes into the cans with a nail and threaded the string through them. She tested the phone. Hello, she said into one end of the phone. I could hear you, yelled Mom from the other end. Eva hizo agujeros en las latas con un clavo y pasó la cuerda a través de ellas. Probó el teléfono. Hola, dijo en un extremo del teléfono. Te oigo, gritó su madre desde el otro lado. Hello, hola. Hello, hola. It works, Eva beamed. She gathered every bit of string she could find and tied them all together.
Then Eva wrote Lily's address on one of the cans. Her mom carried the other end of the phone down the street and handed it to a neighbor. And just like that, the tin can telephone took off, pulling a long line of string behind it. Funccionada. Eva sonrió. Eva smiled. Reunió todos los trozos de cuerda que pudo encontrar y los ató todos juntos. Luego, Eva escribió la dirección de Lily en una de las latas. Su madre llevó en otro extremo del teléfono a la calle y se lo entregó a un vecino. Así, el teléfono de lata despegó, arrastrando un largo hilo de cuerda tras de sí. Handed from one person to the next, the tin can telephone moved fast. In no time it traveled all the way to Mexico City. Eva could hear the sounds of busy city life as she scrambled to add more string to the telephone. A pasar de una persona al otro, el teléfono de lata se movió rápidamente. En poco tiempo, viajó hasta Ciudad de México. Eva podía oír los sonidos de la atrevida vida de la ciudad mientras se afanaba en añadir más cuerda al teléfono. But it wasn't enough. The phone was moving too fast. Why don't you ask some of your neighbor friends for string? Asked Mom. That's impossible, she cried. She didn't have any friends in the neighborhood. Is it? Replied Mom. It's impossible, said Eva, but it was a string emergency. Perhaps she could just ask the kids next door. She went outside and peeked over the fence. Hi, I'm Eva. Want to help me look for string? She asked. Pero no fue suficiente. El teléfono se mueve demasiado rápido. ¿Por qué no pides cuerda a algunas de tus amigas del vecindario? Pregunta mamá. Es imposible, gritó ella. No tiene ningún amigo en el vecindario. ¿Los es? Respondió mamá. Es imposible, dijo Eva. Pero es una emergencia de corta. Tal vez podría preguntar a los niños de la casa de al lado. Salió y se asomó por encima de la cerca. Hola, soy Eva. Corinne, ayúdame a buscar comida? Pregunta. With her new friend's help, the phone kept moving. Eva could hear the birds and animals of the Costa Rican rainforest. It was working. More string, everybody yelled. Con la ayuda de sus nuevas amigas, el teléfono siguió avanzando. Eva podía oír los pájaros y los animales de selva costarricense. Estaba funcionando. Más cuerda. Gritaban todos. Okay, un momento. Part two. Un momento. Come right back for part 2.